We can start. We can start. You're ready? Okay. All right, good. So welcome back, everyone, to the second day of our module on refuge. Então, bem-vindos a todas e todos, nosso segundo dia nesse módulo sobre refúgio. So I think actually today we'll start with a meditation and then we'll recite the refuge verse together before we begin the teaching. Então, hoje nós vamos começar com uma meditação e vamos recitar o verso de refúgio juntos antes de começar os ensinamentos. Because in this meditation, we're going to review the causes of refuge and generate this strong sense of refuge together with bodhicitta. E nessa meditação nós vamos recitar as causas do refúgio e gerar esse senso forte de refúgio junto com a bodhicitta. So let's begin with just a few minutes of meditation on the breath. Então, vamos começar com alguns minutos de meditação na respiração. Meditating on the breath allows us to calm the mind somewhat, let go of distractions. Meditar na respiração nos ajuda a acalmar a mente e nos desvencilhar das distrações. And after a few minutes of doing this in silence, I will lead you in this meditation on refuge. E depois de alguns minutos de fazermos isso em silêncio, ele vai nos guiar numa meditação sobre refúgio. Okay, so we'll begin the meditation now. Então vamos começar a meditação agora, na respiração. As we saw yesterday, there are two causes of refuge. Como nós vimos ontem, existem duas causas de refúgio. We'll begin meditating on the first, which is said to be a fear or a dread. Nós vamos começar a meditar na primeira, que é esse senso de medo ou desespero. And recall that this is in 3 levels of fear related to the Lamrim levels. E como nós lembramos, isso ocorre em 3 níveis, com o medo relacionado aos volumes do Lamrim.
So let's begin with the first one. Então vamos começar com a primeira. So the Buddha says that at the end of this life, our consciousness will go on to another existence. Então o Buda disse que ao final dessa vida, a nossa consciência vai seguir para outras existências. And that state of existence is determined by our karma, our actions of the past. Esse estado de existência é determinado pelo nosso karma, pelas nossas ações do passado. And if those actions are negative, unwholesome, then we could end up in one of the unfortunate states. Se essas ações são negativas ou prejudiciais, nós podemos terminar em um dos estados de sofrimento. We could end up in the lower rebirth of an animal. Pode ser no renascimento inferior como animal. And we can see from looking at the animal world how much suffering there is there. Nós podemos olhar para o mundo animal e ver quanto sofrimento existe ali. Could also end up through our negative karma in the realms of the pretas, the hungry ghosts. Também, devido ao nosso karma negativo, nós podemos nos ver no reino dos fantasmas famintos ou pretas. And from what the Buddha says, this isn't a very pleasant existence either. E pelo que o Buda disse, isso também não é uma existência muito agradável. These are beings who are constantly craving, desiring food and water, but never finding it. São seres que estão sempre desejando comida, bebida, mas nunca encontram. And when they do find it, they might even have obstacles to getting it. E quando eles encontram, eles ainda podem ter obstáculos para conseguir adquirir. They have many other forms of suffering as well. E muitas outras formas de sofrimento também. And yet there's another realm we could end up in if our karma is very heavy. E existe outro reino que nós poderíamos nos ver se nosso karma for muito pesado. This is a lower rebirth in the hell realms. Isso é um renascimento inferior nos reinos do inferno. And from what the Buddha says about those realms, they're places of incredible suffering, great torment. Pelo que o Buda diz desses reinos, eles são lugares de incrível sofrimento. It can last for a very long time as well. Que pode durar durante o que parece ser muito tempo também. So this first level of fear or dread is to acknowledge that there's a possibility we could end up in one of those three lower rebirths. Então, esse primeiro nível de medo ou incômodo é para nos mostrar, né, que nós podemos terminar nesses três reinos inferiores. Because we care about ourselves, we have compassion for ourselves, we don't want that to happen. Porque nós nos importamos conosco mesmos, nós temos compaixão conosco mesmos e não queremos que isso aconteça. Because also, if we end up in such a state, then how will we ever practice the Dharma in those existences? Porque também, se nós acabarmos nos vendo nessas situações, como que nós vamos praticar o Dharma? It can just generate some sense of apprehension around the possibility of ending up in those unfortunate states. Então, a questão é só gerar um pouco, um certo senso de apreensão sobre a possibilidade de se ver nesses estados. Even if we get a good rebirth like this human one, we still have to experience suffering. Mesmo que nós tenhamos um bom renascimento, como esse renascimento humano, nós ainda temos que experimentar o sofrimento. There's sickness, aging, death, being separated from what we like. Doença, envelhecimento, a morte, ser separado de quem nós gostamos, Having to face the things that we don't like. ter que enfrentar as coisas que nós não gostamos. And then even in the God and the demigod realms, these other higher realms, there's also suffering. Mesmo nos reinos dos deuses e dos semideuses, também existe sofrimento. Some of the most pleasurable existences in samsara still have an undercurrent of dissatisfaction.
Mesmo a existência mais agradável do samsara ainda tem um fundo de insatisfação. So as long as we continue to be bound by our karma and delusions, we will continue to be experiencing some form of suffering. Enquanto nós continuarmos sendo presos pelo karma e pelas delusões, nós vamos continuar sendo afetados por algum nível de sofrimento. Here we develop a sense of fear of having to continue to go from life to life in samsara. Aqui nós desenvolvemos um senso de medo de ter que continuar indo de vida para vida no samsara. We've been doing this since beginningless time. Don't we want it to come to an end? Nós vemos fazendo isso desde o início dos tempos, desde tempos sem início. Então, é algo que nós queremos continuar fazendo? So here too, with a compassion for yourself and wishing for yourself to be free from suffering once and for all, generate some fear of having that be the possibility to continue to go on from life to life. Então, por ter compaixão por si mesmo e por não querer continuar nesse ciclo de sofrimento, nós vamos gerar um senso de medo que nos previna de continuar indo de vida a vida nesse ciclo de sofrimento. But then we recognize that others are in the same situation that we are in. E nós reconhecemos que os outros estão na mesma situação em que nós estamos também. All sentient beings under the control of their actions or karma and their delusions. Todos os seres sencientes sob o controle das suas ações, dos seus karmas e das suas delusões. All of these beings continuing to go from life to life, having to experience unbelievable suffering. Todos esses seres tendo que ir de vida para vida, experimentando esse sofrimento inacreditável. Here we generate some fear or dread that any being has to continue to suffer in this way. Aqui nós geramos algum medo e preocupação de que qualquer ser tenha que passar por esse sofrimento dessa forma. And we generate the great compassion that wishes to free them from that suffering. Nós geramos a grande compaixão que deseja libertá-los desse sofrimento. So having recognized these levels of fear, we now have to seek a source of protection from that fear. E ao ter reconhecido essa fonte de medo, nós agora buscamos uma proteção contra ele. Who is it that can help us to be free from all the sufferings of samsara and help others to do that as well? Aquilo que nos ajuda a nos libertar de todo o medo do samsara e poder proporcionar com que os outros seres também consigam fazer isso. Ideally, we need someone who has attained that state, who has actually developed themselves completely. Realmente ideally we need to Ideally, we need to find someone who has developed their mind to that degree. Idealmente nós precisamos encontrar alguém que tenha desenvolvido a mente a esse nível. Someone who has removed all of their own fears. Alguém que tenha removido todos os seus medos. Someone who no longer has any faults or imperfections. Alguém que não tenha mais nenhuma falha ou imperfeição. Such a being would be a perfect guide to help us to address all of our fears. Esse ser seria um perfeito guia que nos ajuda a lidar com todos os nossos medos. So is there such a being? Então, existe esse ser? It seems that the Buddha has those qualities that we are looking for. Parece que o Buda tem essas qualidades que estamos buscando. As we saw yesterday, the Buddha is fearless. Como vimos ontem, o Buda é destemido. The Buddha is also skillful in freeing others from danger, knows exactly how to do that.
O Buda também é habilidoso em livrar os outros do perigo e sabe exatamente como fazer isso. And the Buddha has compassion and concern for each and every being. E o Buda tem compaixão e preocupação por todo e cada ser. And moreover, a Buddha will work for the sake of every being, regardless of whether they've helped the Buddha or harmed the Buddha. Sorry. A Obrigado. Buddha will work for the sake of all beings, whether they've harmed him or helped him. O Buda vai trabalhar por todos os seres, independente se eles o ajudam ou prejudicam. So the Buddha has the qualities that would help us to rely upon him in a favorable way. O Buda tem as qualidades que vão nos ajudar a confiar nele. It can generate great trust and confidence that the Buddha will be a reliable guide. Nós podemos gerar grande confiança que o Buda vai ser um guia confiável, justamente. And because the Buddha teaches the Dharma is reliable then too. E porque o Buda ensina o Dharma, então o Dharma é confiável também. And because the Sangha are the beings who have developed realizations of the Dharma, they are reliable as well. E porque a Sangha são os seres que desenvolveram realizações, então eles também são confiáveis. The Buddha, the perfect doctor, O Buda, o médico perfeito. the Dharma, the perfect medicine, Dharma, a medicina perfeita. and the Sangha, the perfect nurses or assistants to help us. Dharma, o remédio perfeito, e a Sangha, que são as enfermeiras que nos ajudam. So generate some sense of faith that the three jewels will help you to address the fears that we've meditated on. Gerar esse senso de confiança que as três joias vão nos ajudar a lidar com esse medo que nós viemos falando. And think that we're here today to increase our faith in the three jewels and our sense of refuge in them. E acho que estamos aqui hoje para aumentar o nosso senso de fé nas três joias e a nossa confiança nelas. And we want to do this for ourselves, to be free from suffering ourselves, but also for others. Nós queremos fazer isso por nós mesmos, para nos livrarmos desse sofrimento, mas também por todos os outros. To generate that mind that wants to help all beings to achieve their greatest potential. Ter essa mente que deseja ajudar todos os seres a desenvolver esse potencial maior. And it's for this reason that we're here today. E esse é o motivo por que estamos aqui hoje. And when you're ready, you can open your eyes fully and we'll begin. E quando estiverem prontos, podem abrir os olhos e nós começaremos. Okay, so one point that I made in the meditation that I wanted to be sure to emphasize is having to do with the reliability of all three jewels. Então, ponto que o Dom fez na meditação e que ele gostaria de enfatizar é desenvolver esse senso de confiança nas três joias. So yesterday, at the end of the day, we looked at these four factors that make the Buddha a reliable guide. Então, ontem, no fim do dia, nós olhamos para os 4 fatores que fazem com que o Buda seja um guia confiável. So I mentioned them in the meditation, so I won't repeat that. E ele mencionou esses 4 pontos na meditação, então ele não vai repetir isso. But what I wanted to say was, again, when we come to see that the Buddha is reliable, then the Dharma is also reliable. Mas o que ele quis dizer é que quando nós percebemos que o Buda é confiável, então nós passamos a entender que o Dharma também é confiável. Because not only is the Dharma the teachings that the Buddha gives to us and others to help us, Não é só os ensinamentos que o Buda nos dá para nos ajudar, but the Dharma is also what created the Buddha. mas o Dharma também é o que criou o Buda. You know, a Buddha comes from practicing the Dharma. O Buda vem da prática do Dharma. So we can rely upon the Dharma as the source of the Buddha, but also the teachings the Buddha gave. Então nós podemos confiar no Dharma não só como a fonte que gera o Buda, mas também como os ensinamentos que o Buda dá.
And of course, the Sangha becomes reliable because they are integrating the teachings into their minds. E claro, a Sangha se torna confiável porque eles estão integrando os ensinamentos em sua mente. You know, the Buddha was a Sangha and certainly is considered part of the Sangha because he is a being who has those realizations. E o Buda, claro, foi e é considerado parte da Sangha porque ele é o ser que tem essas realizações. But even those who haven't yet achieved Buddhahood, as long as they have some realizations, become reliable as guides for us. E os outros, ainda que não tenham atingido a iluminação, I'm sorry, can you repeat? Even those who haven't achieved enlightenment, because they've attained some realizations, become reliable as guides. E mesmo aqueles que não atingiram a iluminação, porque eles já desenvolveram algumas realizações, eles também podem ser considerados como confiáveis. Okay, so let me see first if there are any questions from yesterday or from your reflection last night. Então, o Dom está perguntando se alguém tem alguma pergunta sobre ontem ou alguma reflexão que vocês tiveram durante a noite. Questions? Okay, then let's continue. I'm going to continue with looking at the three jewels. Então, nós vamos continuar olhando para as três joias. Okay, so this first topic that we're going to look at today and looking at the three jewels does have some more complicated terminology to it. Então, esse primeiro tópico que nós vamos olhar hoje, né, em relação às três joias, tem algumas terminologias complexas. But maybe it's good we're doing this at the beginning of the day when our minds are fresh. So Provavelmente é melhor fazer isso no início do dia, enquanto nossa mente está fresca. So when we look at each of these three jewels, which again I described briefly yesterday, we can see that they each have two kind of components within them. Então, quando nós olhamos para essas três joias que o Dom descreveu ontem, né, nós podemos perceber que elas têm dois tipos de componentes nelas. When we look at each of them, we see that there is first what we might call an absolute or an ultimate jewel. Então, primeiro o que nós percebemos é que primeiro existe o que nós podemos chamar de joia absoluta ou joia absoluta é a melhor tradução. Yeah. So the absolute or the ultimate jewel is the kind of the real one that we are taking refuge in. Então, essa joia absoluta é a verdadeira joia em que nós estamos tomando refúgio. But nonetheless, we also need a relative aspect of the jewels. Ainda assim, nós também precisamos de um aspecto relativo das joias. Because sometimes we can't really relate to the absolute jewel. Porque muitas vezes nós não conseguimos nos relacionar com o aspecto absoluto das joias. So we need something that is conventional or relative that we can interact with. Então, nós precisamos desse aspecto relativo ou convencional com o qual nós possamos nos relacionar. This will become clearer as I go through each of the three jewels and talk about the relative and absolute. Isso vai ficar mais claro à medida que ele for falando das três joias e delinear o aspecto absoluto e relativo. So for the Buddha jewel, I need to introduce you to what are called the kayas of a Buddha, the Sanskrit word kaya. Então, sobre a joia relacionada ao Buda, o Dom vai falar um pouco sobre os kayas, que são relativos aos corpos dos Budas. So what the word kaya means in Sanskrit is kind of like a collection or a component. Então, o que a palavra kaya significa em sânscrito é algo como uma coleção, um componente. So even though this word kaya is often translated as body, don't think of it as necessarily being a physical body. Então, ainda que essa palavra seja normalmente traduzida como corpo, não levem para o sentido literal de corpo. So when we talk about a Buddha, there are essentially two main aspects to what a Buddha is. Então, quando falamos do Buda, existem principalmente dois aspectos relativos ao que o Buda é. First is what is called the Dharmakaya. Primeiro existe o que nós chamamos de Dharmakaya. Dharmakaya is usually translated as truth body. Dharmakaya normalmente é traduzido como corpo da verdade.
But there's really nothing physical about the truth body. It is the mind of the Buddha primarily. Mas, basicamente, não existe nada físico em relação a esse corpo da verdade. Ele é basicamente a mente do Buda. So through the force of the Buddha having practiced as a bodhisattva, they eventually develop their mind into the Dharmakaya. Então, à medida que o Buda foi praticando como um bodhisattva, ele foi desenvolvendo a sua mente no Dharmakaya. You know, in that Dharmakaya is the omniscient mind of the Buddha. Esse Dharmakaya é a mente onisciente do Buda. And we talked about omniscience a little yesterday. Nós falamos sobre onisciência um pouco ontem. We also see that on that side is all of the other qualities that the Buddha has that are a part of the Buddha's mind. E nós, desse lado, nós também vemos que existem todas as qualidades que o Buda tem que fazem parte da sua mente. But because this Dharmakaya is a mind of a Buddha, can we relate to that? Porque esse Dharmakaya é a mente do Buda, nós conseguimos nos relacionar com isso? They say the Buddha's mind is pervading everywhere, but are we able to see it, to talk to the Buddha's mind? Eles dizem que a mente do Buda está em todo lugar, permeia todos os espaços, mas ainda assim nós conseguimos perceber essa mente do Buda? So through the compassion of the Buddha, they have a second aspect that is a part of the Buddha experience. Então, devido à compaixão do Buda, ele tem um segundo aspecto que diz respeito à manifestação, à experiência dele. And this is what is called the Rupakaya, Isso é o que se chama de Rupakaya, usually translated as form bodies. normalmente traduzido como corpo da forma. So this is the physical manifestations of Buddhas that are there to help sentient beings to relate to them. Então, essas são as manifestações físicas do Buda que estão ali para ajudar os seres sencientes a poder se relacionar com ele. There are two main types of form bodies that I'll introduce you to briefly. Existem dois tipos principais de corpo da forma que o Dom vai mencionar brevemente. One is called the emanation body. Um é chamado de corpo da emanação. The emanation body has many ways that it can manifest for sentient beings. O corpo da emanação tem muitas formas em que ele se manifesta para os seres sencientes. And it's said that a Buddha can actually make an emanation body in the form of anything, even material things, a bridge, a car, and so on. E é dito que o Buda pode fazer um corpo de emanação em muitas formas, até mesmo uma monja ou um carro, uma ponte e assim por diante. But a Buddha can certainly also emanate as a human being. Mas o Buda também claramente pode se manifestar como um ser senciente, como um ser humano. It's actually said in the Mahayana tradition that Shakyamuni Buddha is a supreme emanation body. E é dito, inclusive, na tradição, que o Buda Shakyamuni é um corpo de emanação supremo. He is the emanation of a Buddha's mind that begins to turn the wheel of Dharma in a world system. Ele é a emanação da mente do Buda que começa a girar a roda do Dharma num sistema mundial. The emanation bodies are manifestations for any being, regardless of their realization. Corpos de emanação são manifestações para qualquer ser, independente do seu nível de realização. Though, of course, they emanate according to the karma of that being. Mas, claro, eles emanam de acordo com o karma desse ser. Then we have the other form body, Rupakaya, which is called the enjoyment body. Depois nós temos o outro corpo da forma Rupakaya, que se chama o corpo do desfrute, talvez. Yeah, it's either enjoyment or complete enjoyment body, but different terms sometimes. O corpo desfrute completo, são vários termos. This is a specific form body that emanates for high-level bodhisattvas. Esse é um corpo específico dentro do corpo da forma que é emanado de bodhisattvas de alto nível.
And it abides in a pure land where those bodhisattvas can go to due to the powers of their mind. E ele reside numa terra pura, a qual esses bodhisattvas podem ir devido ao nível da realização deles. But essentially, this is not something that ordinary beings can access. Mas, essencialmente, isso é algo que os seres comuns não podem acessar. So for most of us, we are going to be talking about an emanation body as the way that Buddhas are helping us. Então, a maioria das vezes, nós vamos estar falando sobre o corpo de emanação, em relação às formas que o Buda nos está ajudando. So many of you took the fourth module of Discovering Buddhism that had to do with relating to a spiritual teacher. Muitos de vocês participaram do curso, do quarto módulo, que diz respeito a como se relacionar com um guia espiritual. And as part of that module, we look at the idea that perhaps some of our spiritual teachers are actually Buddhas. E com base nesse módulo, nós podemos entender que provavelmente alguns dos nossos mestres, professores, enfim, espirituais, são, na verdade, o Buda. We might use His Holiness the Dalai Lama as an example. Nós temos Sua Santidade Dalai Lama como exemplo. This could be an emanation of a Buddha's mind in this world to help sentient beings like ourselves. E ele pode ser considerado uma emanação do Buda nesse mundo para ajudar os seres sencientes de qualquer forma possível. And it makes some sense that someone like the Dalai Lama could be an emanation body. Faz sentido que alguém como o Dalai Lama possa ser um corpo de emanação. Because if Buddhas are going to appear in this world, it makes sense they would be a spiritual teacher, yes? Porque os Budas vão aparecer nesse mundo, então faz sentido que eles sejam professores espirituais também. And certainly, as many of us have, when we see the qualities of the Dalai Lama, we don't have too much difficulty thinking that they're pretty heavy with qualities. There's a lot of good qualities in the Dalai Lama, right? E quando nós pensamos nas qualidades do Dalai Lama, né, provavelmente não é difícil para nós percebermos que ele é realmente dotado de muitas qualidades. We don't see the perfect kind of state of Buddhahood in the Dalai Lama because this is an emanation that is in line with our karma. E nós não vemos claramente o estado perfeito de iluminação no Dalai Lama, porque nós acabamos vendo o estado que está de acordo com o nosso karma. So the Dalai Lama appears to age, to get ill, and will eventually, pass from this world. Então, o Dalai Lama aparenta envelhecer, adoecer e, eventualmente, fazer a passagem desse mundo. Now, this is the karma that we have for an emanation of a Buddha's mind to help us. E esse é o karma que nós temos para que, em relação à emanação do Buda, que pode nos ajudar. But if we develop our minds more, we can actually have access to purer forms of Buddha mind manifesting. E se nós desenvolvermos a nossa mente ainda mais, nós teremos acesso a formas ainda mais puras de emanação, do qual poderemos adquirir benefício. So let me just make sure there was a note that came through. I'm going to check. Everything seems to be good from my side on the internet. Let's see. Just. A conexão, mas o Dom está checando. Are you hearing me okay there? So, yes, okay. Well, let's carry on and see what happens. So for example, Lama Tsongkhapa, a great teacher in our tradition, he actually had an appearance of Manjushri, this Buddha of wisdom. Então, por exemplo, Lama Tsongkhapa, um grande lama da nossa tradição, ele tinha, por exemplo, a emanação de Manjushri, o Buda da sabedoria. So depending upon our karma, we can have these form bodies that help us on our path or help other sentient beings to find happiness and so on. Então, dependendo do nosso karma, nós podemos ter essas diferentes formas que nos ajudam no nosso caminho, ajudam os seres. So the relative Buddha jewel are those form bodies, the ways that Buddhas appear to help sentient beings like ourselves. Então,
os corpos relativos são esses corpos de forma que se manifestam para ajudar os seres sencientes no caminho. Whereas the absolute or the ultimate Dharma jewel is the Dharmakaya, the wisdom mind of that Buddha. Enquanto a forma absoluta é o Dharmakaya, é essa mente do Buda que se manifesta para ajudar os seres. Okay. Maybe just a note on this. We have it kind of similar in terms of our own experience, right? We have kind of our minds and then the physical manifestations that we, our bodies and so on, our way of being in the world. I'm sorry, Don. We're having many airplanes passing by, so Okay, I'll repeat. So when is it done now? yes. Okay, all right. So when we talk about our own experience, we see that there are two dimensions to our experience, yes? Então, quando nós falamos da nossa experiência, nós percebemos que existem dois níveis relativos a ela. We have kind of our own internal world, our mental world that only we know directly. Nós temos o nosso mundo interno, o mundo mental, que só nós percebemos diretamente. But then we have the social dimension through our physical form, being in the world, where we can talk to others and so on. E depois nós temos a nossa dimensão social, da forma, do nosso corpo, na qual nós podemos falar com os outros seres e assim por diante. So it's the same for a Buddha. In our experience as a Buddha, we will have both of those dimensions. Então é o mesmo para o Buda, né? Na nossa experiência como Buda, nós teremos essas duas dimensões. Okay. I might mention that I'm using the presentation of these relative and absolute that is in Pabanka Rinpoche's book. What, Rinpoche? Pabanka, Liberation in the Palm of Your Hand. Então ele está usando a explicação que está no Liberação na Palma de Sua Mão, do Pabanka Rinpoche, relativa a essas manifestações relativas e absolutas do Buda. There are some texts that say that both the Rupakaya and Dharmakaya are absolute. Existem alguns textos que dizem que essas duas manifestações são consideradas absolutas. And that the relative Buddha jewel is any representation of a Buddha. E que a joia do Buda relativa seria qualquer outra representação do Buda. But I like this presentation of Pabanka Rinpoche's because I think it's easier to relate to. Mas ele prefere essa explicação do Pabanka Rinpoche porque ele acha mais fácil de se relacionar. Okay, now let's go on to the Dharma jewel. What is the relative and absolute with regard to the Dharma jewel? E agora vamos seguir com a joia do Dharma. O que há de relativo e absoluto nessa joia? I mentioned this a little bit yesterday when we talked about Dharma being primarily the scriptures of the Buddha. Então ele falou disso ontem, quando ele mencionou que o Dharma é primariamente as escrituras do Buda. But in the end, the scriptures of the Buddha are only to help us to achieve the realizations of the Dharma in our own minds. Mas essas escrituras do Buda estão ali principalmente para nos ajudar a desenvolver a realização na nossa mente. So the relative Dharma jewel are the scriptures, the teachings of the Buddha, and so on. Então, a joia relativa do Dharma são as escrituras do Buda e assim por diante. Whereas the absolute Dharma jewel are the realizations of the Dharma in our own minds. Enquanto a joia absoluta são as realizações na nossa mente e assim por diante. Or in the minds of others. Ou na mente dos outros. So let's talk about this just in a little more detail. Então vamos falar disso pouquinho mais de detalhe. Many of you have heard some teachings on the Four Noble Truths. Muitos de vocês provavelmente já ouviram alguns ensinamentos sobre as 4 novas verdades. And there will be many more teachings on that in Module 9 of Discovering Buddhism. Teremos muito mais ensinamentos relativos a isso no módulo 9 do Descubra o Budismo. But essentially, the last two truths are when the Dharma is realized and the effects of that. Mas, essencialmente, as últimas 2 verdades são como o Dharma é realizado e a origem disso. The fourth noble truth is called true paths. True paths. A quarta nova verdade é chamada do verdadeiro caminho.
True paths are when we've had a realization of the Dharma, in particular, a realization of the wisdom of emptiness. O verdadeiro caminho, quando tivemos uma realização do Dharma, particularmente uma realização da vacuidade. The wisdom of emptiness will be discussed in Module 12. A origem da vacuidade vai ser discutida no módulo 12. But this is the wisdom that cuts through the ignorance that is keeping us in this unenlightened state. Essa é a sabedoria que corta a ignorância que nos mantém nesse estado não iluminado. So when a practitioner of the Dharma realizes that emptiness at a very deep level, a non-conceptual level, E quando um praticante do Dharma realiza essa vacuidade num nível conceitual, they achieve, conceptual level, non-conceptual. no nível não conceitual, muito profundo, It's at that point that they achieve a true path. é nesse momento que eles adquirem o verdadeiro caminho. And that begins to remove the obscurations in the mind. E isso começa a remover os obscurecimentos da mente. So the removal of the obscurations are what is called a true cessation. Então, essa remoção dos obscurecimentos é o que é chamado de verdadeira cessação. This is the third noble truth, the cessation of suffering on the basis of removing the causes of that. Essa é a terceira nobre verdade, a verdadeira cessação no sentido de remover as causas do sofrimento. So every time that there's a realization that is a true path, it induces a true cessation of some level of obscuration. Então, sempre que existe a realização de uma verdadeira cessação que remove esses obscurecimentos, existe também a realização de um verdadeiro caminho. So when we say that the absolute jewel, Dharma jewel, is the realizations, we mean both the true paths and the true cessations. Então, quando nós dizemos que a joia absoluta do Dharma é a realização, então nós estamos falando relativo à verdadeira cessação e a verdadeiro caminho. And in fact, when one has achieved those true paths, then one becomes what's called an Arya being, the Sanskrit word Arya. E quando alguém alcança esse verdadeiro caminho, ele se torna o que nós chamamos de Arya, um ser Arya. The word Arya is usually translated as superior. A palavra Arya costuma ser traduzida como superior. So we'll talk about that in a moment in relation to the Sangha jewel. Então nós falaremos disso daqui a pouquinho em relação à joia da Sangha. But again, to review for the Dharma jewel, we have the relative aspect, which are the teachings of the Buddha, the scriptures. Mas revisando a joia do Dharma, nós temos o aspecto relativo, que são as escrituras do Dharma, do Buda. But at an ultimate level, what we are really taking refuge in are the true paths and the true cessations that will occur in our minds or that are in the minds of others. Mas no nível absoluto, o que nós estamos tomando refúgio são a verdadeira cessação e o verdadeiro caminho que são obtidos pela nossa mente. Again, we often call that the realizational Dharma. E novamente nós costumamos chamar isso da realização do Dharma. Okay, so now let's look at the Sangha jewel in terms of relative and absolute. E agora nós vamos entrar na joia da Sangha em relação aos seus aspectos relativo e absoluto. So Pabanka Rinpoche says that the absolute Sangha jewel is an Arya being, a superior being. Então, Pabanka Rinpoche diz que a joia de absolute, Absolute. que a joia absoluta da Sangha é um ser Arya. So we ideally want to rely upon beings who have those true paths and true cessations. Porque idealmente nós queremos confiar nesses seres que têm essa verdadeira cessação, esse verdadeiro caminho. No, but often we don't even know who has those realizations, right? Mas muitas vezes nós não conhecemos ninguém que tenha essa realização, certo? You know, people don't post that on Facebook or something. Pessoas não postam isso no Facebook ou algo assim. So
we have also a relative Sangha jewel that is essentially the ordained community. Então, nós temos também o aspecto relativo dessa joia da Sangha, que é basicamente a comunidade ordenada. Abanka Rinpoche says that the relative Sangha jewel is 4 or more fully ordained persons. O Pabanko Rinpoche diz que a Sangha relativa diz respeito a 4 ou mais pessoas ordenadas, como monges humildes. So it's important that we don't confuse things and think that because someone is wearing robes, then they are an Arya being, a superior being. Então, nós não devemos confundir as coisas pensando que porque a pessoa está usando as vestes de monge que ele é um ser Arya. But nonetheless, they do represent for us the Sangha jewel in our communities. Ainda assim, eles representam para nós a joia da Sangha na nossa comunidade. So we can rely upon them to some degree, but remember our deepest reliance will be on the Arya beings. Então, nós podemos nos apoiar neles até um certo grau, mas sempre lembrando que nosso principal apoio são esses seres Arya. Okay. So that's an important, what I just went through in terms of relative and absolute is important in terms of knowing exactly where our refuge is. Então, o que ele mencionou em relação ao aspecto relativo e absoluto é importante. It's important in relation to? And to knowing exactly where our refuge is. Para saber, esses dois aspectos são importantes para saber exatamente onde está o nosso refúgio. Because again, all the relative jewels are only things to help us as a sort of bridge to get where we want to be. Porque, novamente, os aspectos relativos de cada joia têm essa função de ponte para nos ajudar a chegar onde nós queremos chegar. Whereas the absolute jewels do have qualities that are undeniable. Enquanto os aspectos absolutos das joias têm qualidades inegáveis. Okay. So, in terms of how we go about taking refuge, there are a variety of ways that we do this. Então, em termos de como nós tomamos refúgio, existem várias formas relativas a isso. In fact, there are said to be 4 main ways in the Lamrim that we take refuge. De fato, existem 4 maneiras principais expostas no Lamrim sobre como tomar refúgio. The first of these is by knowing the qualities of the 3 jewels. A primeira diz respeito a saber as qualidades das 3 joias. So this is the topic I want to go to next. Então, esse é o tópico que ele quer entrar em seguida. And we don't have enough time to go into a detailed discussion, but I at least want to highlight some of the main qualities of each of the 3 jewels. E nós não temos tempo para entrar nesse tópico em detalhes, mas ele quer elucidar pelo menos algumas qualidades das 3 joias. We've already seen some of them to some degree in looking at the relative and absolute. Nós já vimos algumas delas até certo grau, olhando para os aspectos absolutos e relativos. But nonetheless, there are many more qualities that are taught in the text. Mas ainda assim existem muitas mais qualidades que podem ser consideradas. So again, let's start with the Buddha jewel, because again, this is the source of all the teachings in this world, the historical Buddha. Então, vamos voltar para a joia do Buda, que diz respeito a esse aspecto histórico do Buda. But also recall, like I said yesterday, that any being who is fully enlightened has the same qualities. Mas também lembrando que ele disse ontem que qualquer ser iluminado tem as mesmas qualidades. So I'm going to talk about this in terms of 4 different aspects of a Buddha. Então ele vai falar disso em termos dos 4 principais aspectos de um Buda. The first are what we usually call the 3 doors. Primeiro é o que nós chamamos de as 3 portas. The body, speech, and mind of a Buddha. O corpo, fala e mente do Buda. And the 4th is the enlightened activities of a Buddha. E o próximo são as qualidades
iluminadas do Buda. So a supreme emanation body like Buddha Shakyamuni does have various physical qualities. Então, um ser de emanação superior com o Buda Shakyamuni Has various physical qualities in that body. tem muitas qualidades físicas nesse corpo. It's also said that a complete enjoyment body abides with these various qualities that are related to the body. Também é dito que um corpo de desfrute completo também tem essas qualidades relativas ao corpo. So what they say is that, and most of us are familiar with the images of Buddhas. Yes, we've seen plenty of paintings and statues. Então, basicamente, muitos de nós estão familiarizados com imagens, pinturas dos Budas, né? Representação. So they say that there are 32 kind of major signs. Então, é dito que existem 32 sinais principais. And those 32 arise from various causes that they created when they were striving to become a Buddha. E que esses 32 sinais principais surgiram enquanto eles estavam se esforçando para se tornarem Budas. And there are also what are called the 80 minor marks of a Buddha. E também existe o que é chamado de 80 marcas menores do Buda. These also are physical manifestations of qualities that the Buddhas have. Essas também são manifestações físicas de qualidades que o Buda tem. So we know from an image of the Buddha, such as this little one that I have here, that there's on all these images what's called the Ushnisha, the crown protrusion at the top of the head. Então nós percebemos como naquela imagem a imagem pequena que o Dom está mostrando, que todas elas têm um Ushnisha, né? Essa elevação aqui na coroa do Buda. This is one of the 32 major signs of a Buddha's body. Esse é um dos 32 sinais principais do corpo do Buda. The cause of this is having previously offered temples, living quarters to monks. A causa disso é ter oferecido anteriormente templos ou morada, né, dormitórios a monges. Or even providing homes for those who are homeless, don't have a house. Ou até mesmo fornecer casas para quem não tem moradia. So there are, again, many others. You could spend an entire weekend studying all of these 32 signs. E, claro, existem muitos outros sinais, nós podíamos passar o final de semana inteiro aqui estudando eles. And there are 80 marks. I'll maybe share one of the marks with you. E existem 8 marcas menores, ele vai compartilhar uma delas conosco. They say that the fingernails of a Buddha are copper-colored. Eles dizem que as unhas dos Budas têm cor de cobre. It says that the main cause or the quality is that the Buddha is free of any desirous attachment to kind of all the things in the world and so on. E dizem que a causa principal para isso é que o Buda está livre de qualquer desejo ou apego relacionado às coisas do mundo. So, what are those qualities of the body all about? Então, do que se trata todas essas qualidades do corpo? So when we see the form of a Buddha, such as in a painting or a statue, we should feel great inspiration at seeing all of those qualities manifest. Então, quando nós vemos as qualidades do Buda representadas numa pintura ou numa imagem, então nós deveríamos sentir gratidão em relação a poder perceber isso. We can even meditate on them and the causes that create them, so we become more inspired to do the same. Nós podemos até meditar nelas ou sobre as causas que dão origem a elas para que nós possamos nos sentir mais inspirados na nossa prática. And also by studying the causes, we see the variety of actions that the Buddhas engage in when they are bodhisattvas striving to become a Buddha. Também, ao meditar nessas causas, nós podemos perceber a variedade de ações que os Budas desempenham nesse treinamento para poder se tornar Buda.
You know, the image of a Buddha can be very inspiring because of its beauty and the way that it is formed. Porque a imagem do Buda pode ser muito inspiradora devido à própria imagem, como ela é formada. They said if you were to see an actual Buddha, though, the form body of a Buddha in front of you, it would be even more beautiful and inspiring. Porque dizem que se você fosse ver o próprio Buda, o aspecto de emanação do Buda, seria ainda mais inspirador. But again, the manifestation of a Buddha's body in that way is due to our own karma, our own merit. Mas, novamente, a manifestação do Buda, dessa forma, diz respeito ao nosso próprio karma, nosso mérito. They say there were some people in the time of Shakyamuni Buddha who didn't see any of these marks or signs. Eles dizem que existiam pessoas no tempo do Buda Shakyamuni que não viam nenhuma dessas qualidades ou sinais. You know, instead, they just saw an ordinary being like every one of us, right? Em vez disso, eles viam um ser comum, como qualquer um de nós. Yeah, so again, but this is when we think about and contemplate the body of a Buddha, we can see all of the qualities that are imbued in that being. E isso diz respeito a como nós vemos o corpo do Buda, nós podemos perceber essas qualidades do qual ele é dotado. So let's talk next about a Buddha's speech. Então, em seguida, vamos falar da fala do Buda. In the traditional texts, they talk about the Buddha's speech having 64 melodious qualities. Na tradição, nos textos da tradição, eles falam que a fala do Buda é dotada de 64 qualidades melodiosas. One example is when the Buddha speaks, whatever words they say can be understood in any language. Uma delas é que quando o Buda fala, qualquer palavra que ele diga pode ser entendida em qualquer língua. So we wouldn't need to have Yuri here to translate if the Buddha was teaching. A gente não ia precisar que eu estivesse aqui traduzindo se o Buda estivesse ensinando. Right. But they say, again, a Buddha has a speech that is beneficial, that is gentle and soft. Então, é dito que o Buda tem essa fala que é considerada oficial, né, que é gentil, que é suave. And of course, the Buddha's speech is the main way that we receive teachings from the Buddha. E claro, a fala do Buda é a forma principal através da qual recebemos ensinamentos do Buda. So again, reflecting on this quality of the Buddha's speech and its ability to help beings in a variety of ways can be very inspiring. Então, novamente, refletir sobre as qualidades da fala do Buda e sobre a sua capacidade de ajudar todos os seres pode ser muito inspirador. But we can also reflect on the fact that we have the potential to achieve such speech ourselves. E também nós podemos refletir sobre a possibilidade e sobre o nosso potencial de atingir essa fala por nós mesmos. And let's talk about finally, of the three doors, the Buddha's mind. E aí, agora nós vamos falar sobre a última das três portas, que é a mente do Buda. Now, there are many ways that we could divide up and talk about a Buddha's mind. E existem muitas formas do qual podemos dividir e falar sobre a mente do Buda. But we could essentially summarize all of the qualities of a Buddha's mind into two main categories. Mas, essencialmente, nós podemos dividir a mente em duas categorias principais. And these are the aspect of wisdom and the aspect of compassion. Esses são o aspecto da sabedoria e o aspecto da compaixão. Again, by the wisdom of a Buddha, we mean the mind that is, again, omniscient and knows all phenomena. E falando sobre a sabedoria, nós estamos nos referindo à mente que é onisciente, que conhece todos os fenômenos. And again, a Buddha knows all things at all times, not just by pointing their mind or directing their mind somewhere. They know everything all the time. E, novamente, o Buda sabe todas as coisas simultaneamente, né? Eles não apontam a mente para uma ou outra coisa, eles sabem tudo ao mesmo tempo. And we can even divide that wisdom into kind of two main aspects.
Nós podemos, inclusive, dividir essa sabedoria em dois aspectos principais. The Buddha knows both the ultimate and the conventional nature of all phenomena. O Buda sabe a natureza absoluta e convencional de todos os fenômenos. So the Buddha knows the emptiness of all phenomena as well as the phenomena that have that quality of emptiness. Então, o Buda sabe a vacuidade de todos os fenômenos, knows the emptiness as well as. As the phenomena that possess that emptiness. Ele sabe tanto a vacuidade de cada fenômeno, como conhece também o fenômeno que possui essa vacuidade. So a Buddha knows all of these again simultaneously and without any fault. Então, o Buda sabe tudo isso simultaneamente e sem qualquer falha. Then the other aspect of compassion we have touched on a little yesterday when we talked about the 4 factors that make the Buddha a reliable guide. E sobre o aspecto da compaixão da mente do Buda, nós falamos um pouco ontem sobre os 4 fatores que tornam o Buda um guia confiável. But again, through the power of practicing great compassion on the path, that culminates in the great compassion of a Buddha. Mas, novamente, devido a ter praticado a grande compaixão no caminho, isso se desenvolve na grande compaixão de um Buda. A Buddha has equal compassion for all beings. O Buda tem compaixão igual por todos os seres. And it's impossible for that Buddha to not have that compassion. É impossível para o Buda não ter essa compaixão. Even if we were to turn completely away from the Buddha, we still would be having the eyes of the Buddha's compassion on us. Mesmo que nós virássemos as costas completamente para o Buda, ainda assim nós teríamos os seus olhos compassivos virados para nós. So again, I won't talk that much more about that. We'll go on to take a look at finally the qualities of a Buddha's enlightened activities. E novamente ele não vai passar muito mais tempo falando sobre isso, mas finalmente nós vamos olhar para as qualidades das atividades iluminadas do Buda. So having those qualities of body, speech, and mind, the Buddhas then engage in continual activities to benefit sentient beings. Então, tendo todas essas qualidades de corpo, fala e mente, o Buda vai desempenhar diversas atividades para beneficiar os seres. I like this analogy they often use, which is the Buddha is like the sun. O Dom gosta dessa analogia que as pessoas costumam usar, que o Buda é como o sol. The sun is always shining, regardless of where we are at in relation to the sun. O sol sempre está brilhando, independente de onde nós estejamos relativos a ele. Even at nighttime, when our side of the world is in the dark, there is another side of the world that is under the rays of the sun. Mesmo de noite, quando nós não estamos sendo iluminados pelo sol, existe outro lado do mundo que está sendo iluminado por ele. And the degree to which we experience the rays of the sun has to do with our own individual situation. E o grau do qual nós somos iluminados pelo sol depende da nossa situação específica. In the same way, it's said that the Buddhas are continually doing everything from their side to help beings to become enlightened themselves. Novamente, né, os Budas estão sempre fazendo tudo possível do lado deles para continuar ajudando os seres com compaixão. A Buddha's enlightened activities never end. A atividade iluminada do Buda nunca cessa. They never diminish in terms of their strength. Ela nunca diminui em termos relativos à potência. But they affect us in relation to where we are, our own karma. Eles nos afetam em termos relativos ao nosso karma. So the degree to which we create a karma of having refuge and faith in the Buddha, then we have a greater reception to the Buddha's enlightened activities. Então, à medida que nós criamos esse karma positivo, isso também vai afetar a nossa qualidade, a nossa possibilidade de ser afetados pelos benefícios do Buda. And of course, we can see the actual kind of manifestations of those activities in people like the Dalai Lama and other teachers, perhaps.
E, claro, nós podemos ver as qualidades dessas manifestações em pessoas como o Dalai Lama e assim por diante. But this is essentially what Buddhas are doing. Their only job is to help all other beings to become like them. E, essencialmente, é isso que os Budas estão fazendo. O único trabalho deles é ajudar todos os seres a se beneficiarem. And again, there's no limits to how a Buddha can manifest to benefit others. It depends upon the karma of the beings. E, novamente, não existe limites à maneira como os Budas podem se manifestar. Isso sempre depende do karma dos seres. So again, there are many other teachings I could go into on these four: the Buddha's body, speech, and mind, and enlightened activities. Então, novamente, existem muitas coisas que ele poderia mencionar relativos a esses quatro principais: corpo, fala, mente e atividade iluminada do Buda. But it is a good topic to meditate on, because then we feel very inspired to become like the Buddha ourselves. Mas, novamente, é um tópico muito bom para ser meditado, porque aí nós nos inspiramos para nos tornarmos como o próprio Buda é. And perhaps we even have greater awe and admiration for the Buddha, and that will increase our sense of faith and refuge. E, claro, isso vai nos trazer um maior senso de admiração que vai nos trazer mais fé e convicção relativos à prática. So let's take a little break. I'm sorry, I went kind of over where I wanted to stop for a break. Então, Dom vai pedir uma pausa, ele passou um pouquinho de onde ele tinha dito que ia ser. We'll take 5 minutes and then we'll come back and have the rest of this session. Então, nós vamos ter 5 minutinhos e depois voltamos Okay. o resto da sessão. Okay, 5 minutes. 5 minutinhos.
Okay, I think we can begin again. So what I wanted to do is to talk about the qualities of the Dharma jewel and the Sangha jewel next. Mhm. Can you hear me, Yuri? I can't hear you, Yuri. I don't know. Maybe. Hear me now? Yes, I can hear you now. Okay. Okay. So we're calling the people back. Oh, okay. I'll wait another minute then. Pessoal, se puder voltar já. That's always the hard part, to get everyone back after a break. Yeah. So I will take some questions in a moment, but I first want to talk about the qualities of the Dharma jewel and the Sangha jewel. Uh-oh. Are you there, Yuri? Something's frozen. Ah, maybe you're back now. Okay, I think we're good now. Okay. Okay. All right. Sorry. So that's all right. So I don't know if you heard what I said then. We'll have some questions in a moment, but let's first finish off the qualities of the three jewels. Ok. Então, Something not happening. Yes. No. I don't know what's happening. We're without a translator. Don, can you hear me now? I can hear you now. I didn't hear anything. You froze. The screen froze. Yes, we're having internet issues, I guess. Yeah, I think they're on your end. I don't think there's anything here. It's on our end now. Yeah. Okay, maybe we try again. I can hear you now. So, Okay. So again, we're going to talk about the qualities of the Dharma jewel and the Sangha jewel, and then we'll have questions. então nós vamos falar sobre as qualidades da joia do Dharma e da Sangha e depois vamos passar para as perguntas. So again, the Dharma that the Buddha taught is the cause of the Buddha being there. Então, novamente, o Dharma que o Buda ensinou é a causa dele vir a existir, o próprio Buda vir a existir. So we can infer that there are amazing qualities to the Dharma because the Dharma creates Buddhas. Então, nós podemos inferir que existem grandes qualidades impressionantes relativas ao Dharma, porque é o que possibilita o Buda. And as we just saw, the Buddha has amazing qualities. Então, como nós já vimos, o Buda tem qualidades incríveis também. So the Dharma also has amazing qualities. O Dharma também tem qualidades incríveis. Now, again, the primary Dharma that we can think about the qualities of are the teachings that help us to achieve the true paths and true cessations. Então, o Dharma principal, né, que nós podemos mencionar aqui são
os ensinamentos que nos ajudam a atingir a verdadeira cessação e o verdadeiro caminho. Because in a sense, that's our real refuge, because that is what will allow us to end our own suffering and to become enlightened. Porque, de alguma forma, esse é o nosso refúgio principal, porque é o que vai nos ajudar a atingir a iluminação e ir além do nosso sofrimento. But the Buddha didn't just teach the wisdom of emptiness and how to achieve true paths. Mas o Buda não só ensinou a verdade da vacuidade e como atingir o verdadeiro caminho. As we see in the Lam Rim, there are many other teachings on a variety of topics that are of a more conventional nature. Como nós vimos no Lamrim, existe uma variedade de ensinamentos que dizem respeito a um nível mais convencional. So again, all of those teachings have great qualities because they help us to develop our minds all the way to Buddhahood. E, novamente, todos esses ensinamentos têm grandes qualidades, porque eles nos ajudam a desenvolver a nossa mente até a budeidade. And while talking about the Dharma jewel in terms of qualities, I think it's important that we also talk about the ways that Buddhas teach. E falando sobre as qualidades da joia do Dharma, é também importante nós falarmos sobre as maneiras que os Budas ensinam. I won't go into great detail on this, but the Buddhas do teach different things at different times to different people. E o Dom não vai poder entrar em muitos detalhes relativos a isso, mas os Budas ensinam de maneiras diferentes, em diferentes momentos, para diferentes pessoas. Because certain people need certain medicines that other people may not need. E algumas pessoas podem precisar de remédios que outras pessoas talvez não precisem. Even when it comes to this idea of emptiness or selflessness, there are a variety of teachings the Buddha gave. Até mesmo dizendo respeito à vacuidade ou ao que seria o não eu, existe uma variedade de ensinamentos que o Buda deu. And from the outside, when we look in, we can see that it seems like the Buddha even contradicts himself at certain times, saying something different than what he said previously. Por vezes, se nós formos investigar, pode até parecer que o Buda se contradiz, né? Diz coisas diferentes em momentos diferentes. But those contradictions aren't really there because the teachings that were given earlier are applied to someone else, and the teachings that are given later are applied to a different audience. E essas contradições que nós estamos mencionando aqui não se confirmam muito porque existe a diferença de interlocutor sempre que o Buda está dando esses ensinamentos, né? And in this skillful way, the Buddha will give teachings that help everyone to eventually get to the most profound views on emptiness, for example. E de sua forma muito habilidosa, o Buda ensina de maneiras diferentes para que todos possam atingir esse entendimento da vacuidade de forma profunda. So even those kind of provisional teachings do serve a purpose and do have qualities. E ainda que esses ensinamentos provisórios tenham um propósito e qualidades, Because it's the Buddha's wisdom seeing exactly how to lead that particular being based on where they're at. porque eles dizem respeito à sabedoria do Buda, de como levar aquele ser específico ao entendimento profundo. Again, just to conclude, the Dharma jewel has amazing qualities because it acts as a protection for us from the suffering that we experience. Então, só para concluir, né, a joia do Dharma tem incríveis qualidades porque ela nos permite acesso ao refúgio desse sofrimento. And the Dharma jewel comes from the wisdom and compassion of the Buddha. E a joia do Dharma vem da sabedoria e da compaixão do Buda. The Sangha jewel also, of course, has many qualities. A joia da Sangha, passando para a joia da Sangha, né, ela obviamente também tem grandes qualidades. So if we talk about the absolute Sangha jewel, the Arya beings, they of course have achieved these great realizations. Então, se nós estamos falando sobre a joia do Dharma, a joia absoluta do Dharma, né, que diz respeito aos seres Arya, eles também desenvolveram essas grandes qualidades.
They have developed renunciation. If they are bodhisattvas, they've developed bodhicitta. Looks like it's frozen again. Oh. Can you hear me, Don? Now I can, yes. Okay. I can So hear you properly. Did you get that last comment, or? Yes. Okay, I don't know if everyone else heard it, though. You might have to say it again, because I didn't hear it. Então, falando sobre a joia absoluta da Sangha, né, que os seres Arya, eles muitas vezes envolvem a renúncia ou a compaixão, se eles são bodhisattvas, ok? Mhm. So again, because the Sangha are those who have integrated the Dharma into their minds, they have the same qualities as the Dharma. Então, como a Sangha diz respeito àqueles que incorporaram o Dharma na própria mente, então, muitas vezes eles têm as mesmas qualidades do Dharma. But even those who are in the relative Sangha jewel, who are ordained in our communities, also have great qualities. Mesmo aqueles que pertencem à joia relativa da Sangha, ou seja, os membros ordenados da nossa comunidade, monges e monjas, eles também podem ter essas qualidades. You know, they are living their lives as a renunciate, holding the vows of monasticism. Eles estão vivendo suas vidas como renunciantes, adotando os votos de monges. And they're sort of the descendants of the original Sangha that the Buddha formed when he was living. E certamente eles são os descendentes da Sangha original do Buda, de quando ele ainda estava vivo. Holding the same vows that the Buddha gave then. Eles ainda detêm os mesmos votos que o Buda tinha na época. But again, our primary refuge is in the absolute Sangha jewel, those who have true realizations, true paths, and true cessations. Então, novamente, nosso verdadeiro refúgio são os seres Arya dessa joia absoluta da Sangha, aqueles que têm as realizações no caminho. So let's see if there are any questions on the qualities of the three jewels or anything else I've talked about today. Então, agora nós temos um espaço para perguntas sobre as qualidades das três joias ou qualquer outra coisa que ele mencionou hoje. Yes, William? Need to unmute? Yeah, good. Ok. Yuri, se você quiser, posso falar direto em inglês com ele e depois eu falo em português. Minha pergunta acho que é mais fácil, pode ser? Sim. Okay, Don, first I'm going to make my question to you, and then I will speak the question in Portuguese for everybody, okay? Okay, great, thank you. So regarding the body of Buddha, you said the emanation could be even in material things like a car, a rock, or something like that. And that reminds me a chapter I read in the book Old Past White Clouds from Jonathan. In this chapter, the Buddha was teaching some children, and he told them a story about a bird, a lake, some fish, and a tree. And in this story, the Buddha said he was the tree. And he saw the bird cheating the fishes to eat them. And he said the children, he was not able to do anything because he was a tree. He could not move. So for me, it's interesting because, okay, we can understand that. But a tree, at first, I understand that it's not a sentient being. So, okay, and since he was telling the children about this story regarding past lives, so he was not a Buddha at that past life. So how could be a sentient being as a tree? Okay, now I'm going to talk in Portuguese for everybody.
o que eu perguntei para ele foi sobre o corpo de Buda, onde ele disse que a emanação pode ser livre de coisas. Ele falou que pode ser carro, árvore, etc. Isso me lembrou de um capítulo que eu li no livro Velho Caminho, Nuvens Brancas, aonde o Buda está dando um ensinamento para algumas crianças, e ele conta uma história para as crianças sobre um lago com peixes, um pássaro e uma árvore. E o Buda disse para as crianças que ele era a árvore. E o pássaro, ele conta uma história, engana os peixes, e pega os peixes e leva para a árvore para comer. E ele conta para as crianças que ele estava vendo que o pássaro estava enganando os peixes, mas ele não podia fazer nada, porque ele era uma árvore, ele não podia se mover. E a pergunta que eu fiz ao Dom foi sobre, em princípio, o entendimento que eu tenho até o momento é que uma árvore não é um ser senciente. E como o Buda estava contando sobre uma história de vidas passadas dele, então eu entendi que nessa vida passada ele era uma árvore, mas ele não era um Buda. Então, como ele poderia estar ciente do que estava acontecendo? Foi essa a pergunta que eu fiz. Ok, Dom, thank you. Okay, thank you for that. So this is maybe a somewhat difficult question. Só uma pergunta um pouco difícil. One thing I might say, because again, this isn't something I've addressed before, is that even before you become a Buddha, you do have some powers of emanation. Sorry, Don, I dropped this and I couldn't hear. Okay. So even before you become a Buddha, a Bodhisattva has some powers of emanation. Então, de certa forma, né, mesmo quando você ainda não é um Buda, você é um Bodhisattva, você tem algum poder de emanação. In fact, when the Bodhisattva becomes an Arya, a superior being, through having true paths and true cessations, then there is an ability to emanate. Então, quando o Bodhisattva se torna um ser Arya, né, adquire a verdadeira cessação, o verdadeiro caminho, ele tem esse poder de emanar, de se emanar em diferentes formas. Now, it's not as extensive as the powers of a Buddha to emanate, but nonetheless could be a Bodhisattva doing that. Ainda não é tão extensivo, essa capacidade de emanar não é tão extensiva quanto a do Buda, mas ainda assim ela é presente. But again, if this is in Thich Nhat Hanh's recounting of this story, if it is before he was even a bodhisattva, then it becomes a bit of a question. Então, pegando a história que o William trouxe, né, se nesse momento o Buda ainda era um bodhisattva, então a gente pode se questionar um pouco sobre isso. And I remember when I read Old Path, White Clouds, and I read that story, and there are, I think, other references to plants or trees having sentience, it made me scratch my head. Então, o Dom lembra, quando ele leu esse livro, né, Velho Caminho, Nuvens Brancas, do Thich Nhat Hanh, que existem muitas referências a plantas e outros seres tecnicamente não sencientes, então ele ficava também um pouco na dúvida. Because at least in the way I've been taught, this isn't a rebirth as a plant or a tree. It's not a rebirth in samsara for a conscious being. Então, da forma como o Dom foi ensinado, né, a planta, uma árvore, não corresponde a um renascimento no samsara para um ser senciente. But it seems that there are some stories where beings have their consciousness embedded in like trees or rocks or what have you, and I'm not really sure how that happens. Mas existem histórias que os seres acabam tendo sua consciência acoplada a plantas e pedras e assim por diante, mas o Dom não tem muita certeza como isso acontece. Maybe in essence they're being reborn as a form of like a spirit or a hungry ghost, but they are trapped within a physical form like a tree or a rock. Por vezes pode acontecer que eles têm a forma assim de um espírito, um fantasma faminto, mas acabam acoplados a uma forma física como uma pedra e assim por diante. But this is just me speculating. This is not a teaching of the Buddha. So, É o ensinamento do Buda. okay, but I can't really explain it completely. But certainly after becoming a Buddha, there would be no problem with the Buddha being manifesting as a tree.
Então, ele não consegue explicar completamente, mas tecnicamente, após a iluminação, né, o Buda conseguiria se manifestar como uma árvore. Again, there would be no problem of Buddha manifesting as anything in our world, as long as there's the karma from beings to experience that. Então, não haveria problema algum do Buda se manifestar como nada no nosso mundo. There would be a problem, and There would be no problem for a Buddha to emanate as anything in our world. não haveria problema algum para o Buda se emanar com qualquer coisa no nosso mundo. Again, depending upon the karma of the beings to experience that. Seria sempre dependente no karma dos seres que teriam essa experiência. But it's funny, just a few nights ago when I was teaching here in Santa Fe, the same idea came up around whether plants have sentience, whether they have consciousness. Então, é interessante que outro dia ele estava ensinando em Santa Fé e também essa mesma ideia, né, se plantas têm consciência. And I just emphasize that even if we say they don't, it still doesn't mean that we should see them as kind of separate from the sentient world. E mesmo que a gente chegue à conclusão de que elas não têm, né, significa que a gente deva vê-las como separadas do mundo senciente. We are interdependent with all of these phenomena around us, the clouds and the trees and the rivers and so on. E somos interdependentes entre nós, né, tudo, as nuvens, os seres, as árvores e assim por diante. And of course, we should have as much respect for the physical world around us as we do for other beings. E, obviamente, nós devemos ter tanto respeito pelo mundo natural quanto nós temos pelos outros seres. We can see, as Thich Nhat Hanh would call it, this interbeing, that things exist together, interconnected. Nós podemos dizer, como o Thich Nhat Hanh diz, o interser, né, que as coisas estão conectadas entre si. So I don't know if I can say too much more about that, but those are some possibilities, perhaps, but I can't answer it definitively. Então, o Dom não consegue falar muito mais sobre isso, né? Ele levantou algumas possibilidades, mas fica mais por aqui. Okay. Thank you, Don. You're welcome. You have another question? Yes. Hoje. Mm-hmm. We're catching the microphone. Okay. We're actually searching for it. Há hoje pesquisas, né, mostrando que as árvores, por exemplo, as plantas, embora não tenham sistema nervoso central, mas elas dialogam entre si. Inclusive dialogam quando elas são assassinadas pelo homem, né? Quando são cortadas e tal, elas têm um sentimento. Né? E, sob o ponto de vista de socorro uma da outra, está comprovado, né, por botânicos que se uma árvore numa floresta, uma árvore está doente, as outras encaminham fungos para que a árvore doente se recupere. Então, na realidade, são seres sencientes de outra maneira, né? Mas são seres sencientes também. Né? A vida que elas procuram, né? O socorro que uma dá a outra. Né? Então, acho que, quem sabe, isso aí foi lá atrás um pensamento do Buda, o reconhecimento disso do Buda, que séculos depois é que a botânica está reconhecendo. Né? Mas há esse tipo de proteção entre as árvores, embora seja de outra maneira, porque não tem um sistema nervoso central. Né? Obrigado. Então, so basically, what's your name? Gustavo. Gustavo was asking, actually was continuing the discussion, saying that nowadays, because of science, we know plants don't have a central nervous system, but that they do talk to each other. They have this means of communication,
including when they are murdered, they're destroyed by human beings, for example, or when they're sick, botanists know that when they're sick, some plants may talk to each other, communicate with each other, send fungus so that the other plant might recover from whatever sickness she has. So in a way, Gustavo believes they are sentient, even if not in the conventional way we're talking here, but they do have this means of perceiving the world around them and communicating. So perhaps the Buddha also noticed that and had this idea a long time ago, even if it's not the exact same definition of sentient being as we are using here. Yes. Actually, many of those points were brought up when we had our discussion on Thursday here at Santa Fe, too. Same thing. Muitos desses pontos foram trazidos quando eles tiveram a discussão antes, né, nos outros dias. Yeah. And so again, regardless of what might be taught, we can have a respect that there is some way that plants are reacting to what's going on to them and the environment around them. Então, independente do que seja ensinado, né, nós podemos ter esse respeito, né, sobre como as plantas reagem ao seu entorno, né, e ao que está acontecendo à volta delas. And if those sorts of things help us to have a greater respect for the natural world around us, I think this is a good thing. E se essas coisas nos ajudam a ter um respeito maior sobre o mundo natural à nossa volta, então não acredito que isso seja uma coisa boa. But again, it may not be, as you're pointing out too, Gustavo, that there's actual consciousness there, but nonetheless, there's something there that we do have to respect. Então, talvez não seja exatamente como o Dom entendeu, que o Gustavo trouxe a ideia de que existe algum tipo de consciência dentro da planta, mas com certeza existe a importância de ter respeito ali. Okay, good. Any other questions? Thank you for that. Thank you, Gustavo. Obrigado, Gustavo. Quem? Leila. Yes. Hi, Don. Hi, Leila. I'm Leila. Hello. I have a doubt, because when you say of the marks of the Buddha and imaginary, like the head, the color of the nails, when I look at an image, I think that for these marks, my mind goes, I look at my head, should I shake to see if I have the mark? I look at the color of my nails and the people, and it distracts me from thinking about wisdom and compassion. It goes to concepts like color of nails and the shape of the head. And how can I avoid to go to concepts instead of wisdom when I look and to symbols, you know? Okay. Do you want to say in Portuguese or? Ah, tá. Desculpa. É que eu tenho uma dúvida que quando o Dom estava falando das marcas do Buda, né, da forma da cabeça, a cor da unha, eu já logo olho para minha unha, vejo a forma da minha cabeça. Será que está indo? E quando eu olho o Buda e fico olhando as marcas, eu me distraio do significado real das marcas da compaixão e da sabedoria, da vacuidade, da interdependência. E aí, como eu posso evitar esse tipo de engano, né? Engano pelos conceitos da forma e da palavra. Era essa a pergunta. Thank you for that question. And and I think we can sometimes have that distraction because of the physical things that we're imagining in terms of the Buddha's body. O Dom agradeceu a pergunta, né, e disse que sim, é possível que nós possamos ter distrações relativas à forma desse corpo físico do Buda. I would say that the main reason in contemplating them is to think about what caused those to appear. Ele acredita que
o motivo principal para contemplar essas marcas e sinais físicos, né, seria entender o que deu surgimento a elas. So in the text that we studied in the master's program, when I studied there in Italy, in the very first text, we went through all of these 32 and 80, signs and marks. Então, o texto que o Dom estudou, né, lá no Master's Program na Itália, ele mencionava assim em profundidade, né, todos esses 32 sinais e 80 marcas. And as I was saying earlier, so every one of them has something that is behind them, why they are a manifestation, a physical manifestation based on the actions or qualities of that being. Então, todos eles diziam, assim, todas essas marcas e sinais tinham um motivo através do qual elas surgiam, né, uma causa, cada uma delas. So I think if we get distracted by the physical, we're not then necessarily always thinking about, well, what are the underlying causes for that or qualities that represents? Então, se nós nos deixamos distrair pelo aspecto físico, significa que nós não estamos refletindo sobre cada causa que deu surgimento a cada um deles. So then we can think about those and have a remembrance of those that will inspire us to do the same thing. Então, é muito provável que nós podemos assim ter uma lembrança, né, ter esse exercício de lembrar sobre cada causa e deixar que isso atue como uma motivação para a nossa prática. I imagine you can find a list of all of these on the internet somewhere, of all of the 32 signs and their causes and the 80 marks and the qualities. E o Dom acredita que nós podemos achar na internet assim a lista, né, de todas essas 32 sinais e 80 marcas e as causas que dão surgimento a cada uma deles ou delas. Yeah. But if this becomes too complicated or perhaps too distracting, then we can also just pull back and just be with the essence of what a Buddha is. E se isso se tornar uma distração muito complexo, nós podemos também só recuar e refletir sobre a essência do que é um Buda. That a Buddha has those two main components to their mind, having developed their mind with wisdom and compassion. O Buda tem esses dois diferentes componentes, né, tendo desenvolvido sua mente com compaixão e a sabedoria. Because all of the aspects that are that create those 32 signs and 80 marks are involved in wisdom and compassion. Porque todos os aspectos que estão envolvidos na gênese desses sinais físicos, né, estão imbuídos de sabedoria e compaixão. So again, I would encourage you to work with what works for you in terms of using an image of the Buddha and contemplating it. E, novamente, ele incentiva, né, que nós trabalhemos com o que funciona para cada um de nós, em termos de contemplar a imagem do Buda ou qualquer outra coisa. Sometimes just focusing on that loving, kind face of a Buddha is enough to just inspire us to want to become like the Buddha. E muitas vezes só contemplar o rosto amoroso, né, gentil do Buda pode nos ajudar a trabalhar com essas qualidades. Yeah. Good enough. Let me try to do one short thing before we conclude this session, which is to at least introduce you to the second way that we take refuge. We still have one question, then. Would you like to? We have one more. I'm just nervous about the time a little bit, but go ahead and take the question. Yeah. Perguntar se teria algum livro para a gente ler sobre isso. Okay. It's a simple question. Is there a specific book or text related to these physical signs and marks? Well, the one that I was reading from is this book called Fundamental Potential of the Mind. Oh, Fundamental Potential of Enlightenment or for Enlightenment. O potencial fundamental para a iluminação. Who's it from? It's by Geshe Acharya Thupten Lodin. Acharya Thupten Lodin.
It can be kind of hard to find, though. Bem difícil de encontrar. Yeah, I don't think that liberation in the palm of your hand goes into that much detail on these marks and signs. O Dom acha que a liberação na palma de sua mão não entra em detalhes. Though there are pages that deal with the qualities of the Buddha's body, speech, and so on. Apesar de terem páginas que lidam com as qualidades da mente, da fala do Buda, assim por diante. But if I find another text that's easier to locate and that's not so hard to find, then maybe I'll pass that on to Venerable Namdral and she can make sure you know. E se ele encontrar algum texto mais acessível que trate desse assunto, ele vai passar para Namdral e ela repassa para a gente. And I do know that we had a chart in the master's program where we had all of the signs and then the causes and so on. E no Master's Program eles tinham uma tabela com todos os sinais e as marcas e as causas e assim por diante. And I can supply that to you, but I don't know if you can find someone there to translate into Portuguese. It might be a lot. E pode até achar essa tabela, mas ele não sabe se a gente vai ter como traduzir porque é grandinha. So during the lunch break, I will find those and I'll forward those on to Venerable Namdral. Maybe she can make them available to you. Mas no almoço ele vai passar para a gente, para Namdral, e aí ela pode repassar para a gente. She said thank you. Okay. So again, we don't have very much time before we take our lunch, but I do want to talk about this second way of taking refuge. E a gente não tem muito tempo antes da pausa para o almoço, mas o Dom gostaria de falar sobre a segunda forma de tomar refúgio. Okay, so the first one again was by knowing their qualities. A primeira dizia respeito a saber as qualidades das três joias, Buda, Dharma, Sangha. And the second one is by knowing their differences, by distinguishing them. E a segunda é saber as diferenças, conseguir distinguir entre elas. So this is taught in Liberation in the Palm of Your Hand by Pabanka Rinpoche. E isso é ensinado pelo Pabanka Rinpoche no Liberação na Palma de Sua Mão. And so I put them into a chart so that you can have them all in front of you and work with that. E o Dom colocou nessa tabela para que a gente possa ter na nossa frente e trabalhar com ela. But I don't want to, just read the words to you. I think you can read them on your own. E ele não quer só ler as palavras para a gente, né? E acredito que a gente possa ler, cada um por conta própria. I just want to talk about how each of these show the differences between the three jewels. Ele só quer falar um pouco sobre como cada uma delas mostra as diferenças entre as três joias. So we see that the first column has to do with different characteristics. Então, a primeira coluna ali mostra as diferentes características de cada uma. Because they are three different aspects, we can see that they have different characteristics to them. Então, porque existem diferentes aspectos, né, nós podemos ver que existem também diferentes características entre eles. So as we see, the Buddha has the characteristic of being fully enlightened. Então, ali, por exemplo, o Buda tem a característica de ser completamente iluminado. Being Sangye, completely purified, completely developed. Ser um Sangye tibetano, né? Ser um ser completamente purificado. Whereas the Dharma is the result of the Buddha becoming enlightened. E enquanto o Dharma tem o resultado tem a característica de ser o resultado da iluminação do Buda. And the Sangha has the characteristic of being those who practice the Dharma that the Buddha taught. E a Sangha tem a característica de ser aqueles que praticam o Dharma que o Buda ensinou. They also have different good work that they are engaged in. Eles também têm diferentes bons trabalhos em que cada um deles se engaja. And I think those are pretty straightforward, pretty easy to understand. E eu acredito que cada um desses trabalhos seja bem fácil, direto de entender, assim. In the third column, we see that they have a different regard in terms of how we regard them, how we look at them. E na terceira coluna está exposto as considerações diferentes de cada um, né?
So we might look at this one in a little more detail because it has another analogy that is useful for how we see the three jewels. E nós vamos olhar um pouco mais para essa consideração em detalhe, porque tem uma analogia diferente em relação a como se relacionar com as três joias. So we had the medical analogy with the doctor, medicine, and nurses. Nós temos a analogia do médica, né, com o médico, o remédio e as enfermeiras. Here we have a nautical analogy with a boatsman, the boat, and the passengers with us on the boat. A analogia médica é para o Buda, e tem a analogia náutica para o Dharma, falando de barcos e assim por diante. So again, I think it's pretty straightforward, but the Buddha is like the boatman who saves you when you need to be rescued. E, novamente, é bastante direto, né? Mas o Buda é como o barqueiro que te salva quando você precisa na água. And the Dharma is what we need to rely upon primarily. It's like the boat that rescues us. E o Dharma, que é o que nós precisamos confiar, principalmente, é como o barco que nos salva. And then finally, we have others in the boat with us who help us to travel to safety. E, novamente, finalmente, na verdade, existem outros dentro desse barco que nos ajudam a navegar até a segurança. So again, that just gives us another way of looking at how we regard the three jewels. E, novamente, isso só nos dá uma outra maneira de entender como podemos nos relacionar com as três joias. And then the fourth column, how we have different practices in relation to each of them. E a quarta coluna, né, sobre as diferentes práticas de como se relacionar diferentemente com cada joia. And then the fifth column, where we recollect each of the three jewels differently in terms of these qualities. E a quinta coluna diz respeito a como rememorar, né, nos lembrarmos de cada joia de acordo com suas qualidades. And then the sixth column, where we have even different merit that we accumulate in relation to each of the three jewels. E a sexta coluna diz respeito aos diferentes tipos de mérito que nós acumulamos em relação a cada joia do Dharma. I'll point out that it's a little strange the way that it's presented in terms of the first one, the Buddha jewel. Ele vai dizer que nessa sexta coluna, a forma como é apresentado em relação à joia do Buda é um pouco estranho. Because it says there that our merit increases on the basis of only one person. Diz que o nosso mérito aumenta na base de depender de uma única pessoa. So again, often in the presentation, as I said yesterday, when we think of the Buddha jewel, we think of the historical Buddha, Buddha Shakyamuni. Então, como ele disse ontem na apresentação, né, quando falamos da joia do Buda, nós estamos referindo ao Buda histórico, o Buda Shakyamuni. But there are many Buddhas, so we shouldn't think that it's only one person that is a Buddha. Mas existem muitos Budas, então nós não deveríamos pensar que existe só uma pessoa que é o Buda. But if certainly in the time of the Buddha, there was the Shakyamuni Buddha, who was a main source of merit making for all of those who lived in the era of the Buddha. Mas na época do Buda, com certeza existia assim um entendimento só do Buda Shakyamuni, que era a principal fonte de refúgio e no qual as pessoas podiam se apoiar para acumular méritos. But in terms of the Dharma, we're not dealing there with anything that is a person. It's something that is not a person. Mas em termos do Dharma, nós não estamos lidando simplesmente com a pessoa ou algo que aparente ser somente uma pessoa. And then finally, the merit of going for refuge and making offerings to the Sangha has many people involved. E novamente, finalmente, o mérito acumulado em relação à Sangha tem muitas pessoas envolvidas. And again, that can be seen in terms of those who are Arya beings, but also are ordained Sangha. E isso pode ser dito em relação aos seres Arya, mas também à Sangha ordenada, monges e monjas. But ideally, it is best to have kind of as a object for making offerings and so on, to have a person be that. Mas também é dito que
quando se está fazendo oferecimentos, pode ser benéfico ter uma pessoa ali, né, como objeto desse, que recebe esse oferecimento. And this is why Lama Zopa Rinpoche would always emphasize how it's important that we make offerings and take care of our ordained Sangha. E isso também muito porque o motivo do qual o Lama Zopa dizia sempre que é importante nós fazermos oferecimentos para a Sangha ordenada. We can gain great merit by doing that, and we help, of course, the ordained community to be able to continue to be in this world. Nós acumulamos muito mérito ao fazer isso e podemos ajudar a comunidade ordenada a beneficiar os seres nesse mundo. So I know this is a big topic with a lot of things on this chart, but maybe that will be good enough for now. E Dom sabe que esse é um grande tópico com muitas coisas aqui elencadas, mas por enquanto pode ser o suficiente. But we see that we can, in this category, have a difference of taking refuge based on these differences among the three jewels. Então, sorry, can you repeat? We see that here we can have a difference in how we take refuge based on the differences in the three jewels. Então, nós podemos dizer que existe a diferença em como tomamos refúgio relativos às diferenças de cada joia. So after lunch, we will go through the remaining two ways that we take refuge in the text. Depois do almoço, nós vamos falar sobre as outras duas formas de tomar refúgio, com base no... Yeah, and they're very, very simple, very easy to go through. São bem simples e fáceis de falar. And then we'll go on to talk about maybe if there are, commitments to refuge, what those look like, and any problems or difficulties in taking refuge. E nós vamos falar sobre os compromissos, né, em se tornar, em tomar o refúgio, e se existem complicações ou dificuldades para isso. And we'll wrap up the course as well then this afternoon. E terminamos o curso essa tarde. Okay, so let's just have a moment to dedicate before we have our lunch. Então vamos tirar um momento para dedicar antes do almoço. So again, through all of what we've done here this morning, may this become the cause for us to become the three jewels ourselves. Então, tudo que fizemos aqui essa manhã possa tudo isso se tornar causa para que nós nos tornemos parte das três joias. So by becoming a Buddha, we can then teach the Dharma perfectly to others and help them to become Sangha, to eventually attain enlightenment. E então, ao nos tornarmos Buda, que nós possamos ensinar o Dharma aos outros, facilitar com que eles se transformem em Sangha e assim beneficiar a todos. One thing I might encourage you to do when you're eating, we're going to talk about this afternoon, but it's good to think about the three jewels before you eat and to even mentally offer that food to them first. Então, uma coisa que ele não chegou a mencionar, mas antes da gente comer, né, pode ser uma coisa boa pensar nas três joias e inclusive oferecer a comida para elas antes de comer. And we'll again talk about that more this afternoon because it's one of our commitments of refuge. Nós vamos falar um pouco disso essa tarde, porque é um dos nossos compromissos de refúgio. Okay, wonderful. Have a good break, and I'll see you, at 90 minutes from now, roughly. Thank you, Yuri. Oh, Yuri's frozen up again. Thank you, Don. Okay. Okay. Então, só para avisar que todo esse material está na página, material de apoio, essa tabela está ali. É que talvez não tenha colocado ontem, mas vai ter nesse, né? Tá bom? Eu vi só o vídeo. Talvez, então, assim, hoje tem, ou amanhã, talvez tenha que esperar só um pouquinho para a gente conseguir colocar, mas que tá disponível. Esse quadro, E mesmo as meditações que ele fez, tem 4 materiais que ele nos passou, que já foram traduzidos e vão estar ali. Tá bom? As outras citações dele a gente vai tentando. Obrigada, Yuri.